Ang secret para mapabilis ang motor mo na hindi ginagalaw ang makina. JCUTMoto. Hello everyone, this is your boy Baklat, my boy JCUTMoto, coming at you somewhere in Matalam, Leyte. Patungo tayo ngayon ng Maasin City, around 20 plus kilometers. I think it's around 4:30 in the afternoon. Hapon na po, as usual, di tayo lumalakad kundi hapon o di kaya gabi. Yan nga natin, Maasin City is 18 kilometers to go. Medyo malapit na tayo, pero takong chabi lang tayo. There will be a lot of twisties coming up. So, maraming twisties equals fun. Anyway, meron nga pala akong nakitang papel kanina. Sulat doon is secret para mapabilis ang motor mo. Ang secret para mapabilis ang motor mo na hindi ginagalaw ang makina. Hindi ba yung secret na ilalagay sa kilikili? Gago! Actually, since ako stock lover, ayaw kong galawin yung makina ng motor ko. As much as possible, kung may ibibilis man yung motor ko, yung di ginagalaw yung makina. Stock lover si JCUTMoto. Ano nga bang mga paraan para mapabilis ang motor? We're talking of stock na motor ha. Kasi ayaw natin galawin yung makina. I know a lot of you also wants to get the most out of your stock motorcycles or optimize yung performance ng makina mo. Pero based on my research, and I think this is just a common knowledge ng punto, mapapabilis mo yung motor mo kung gagaan yung motor mo. Why is it necessary na gumaan yung motor mo? Ano bang benefits ng magaan na motor? Then the stock one. Benefit ng magaan na motor, better acceleration. Take note, acceleration po, hindi po top speed. Kasi yung motor na stock, katulad nito, may limiter po siya. So kahit gaano kagaan yung motor mo, pag umabot na yan sa limiter niya, hindi na talaga bibilis pa ang takbo niyan. Next is better handling. Mas maganda kung magaan yung motor. Well, not necessarily na magaan, but mas maganda ang handling kung medyo magaan yung motor mo kaysa sa stock. Another thing is better braking. Yup, better braking. Pansin nyo kung may back ride kayo, di ba mahirap? It will take you longer distance to stop your motorcycle kung may back ride kayo compared kung ikaw lang isa magdadrive, di ba? Kung mas magaan yung motor mo, mas better yung braking performance niya. And lastly, better mileage. Apat na benefits ng magaan na motor kaysa sa stock. Take note, di naman datin gagalawin yung makina. So, stock na makina, pero mas better na acceleration, mas better na braking, better na handling, at saka better mileage. So, yun po ang benefits ng magaan na motor. Well, number one is, gusto mong mapagaan yung motor mo, gawin mong skeleton. Joke lang. Napapansin nyo, di ba, may pang drag na mga motor, usually, skeleton na lang halos. Well, that's because they're aiming for a better acceleration and top speed. But right now, we're talking about stock lang na motor. Well, first things first, kung napansin nyo, yung iba, nagpapalit ng muffler, a full exhaust, bigsak. Kasi yung stock na exhaust system ng motor natin, may kabigatan yan. So, kung kaya mong palitan ng exhaust system, may ibibilis ang motor mo. Number one benefit ng aftermarket exhaust, hindi talaga yung performance ng makina ang number one na nag-improve yan. Aside from better sounding, better looks ng aftermarket exhaust, well, the weight talaga yung pinaka number one na benefit niyan. Kasi yung performance ng aftermarket exhaust, depende yan sa pagkatono ng makina. Another is, kung wala ka rin namang back ride, pwede mo rin siguro tanggalin yung passenger foot pegs. Unfortunately, most of the modern motorcycles today, lalo na yung under ones na nakikita ko, yung footrest sa right side is nakakabit sa tambucho. So, maghanap ka na rin ng bracket para kung tatanggalin mo man yung footrest, may ipapalit ka na bracket para sa muffler o sa exhaust system mo. Another is the mugs. Yes, your lightened mugs. Or gusto mo magaan na magaan, rim set, go for the rims kung gusto mo talagang magaan na magaan. Another thing is aluminum sprocket. Yes, aluminum sprocket, mas magaan yun. Of course, meron ding magaan na kadena, di masyadong makapal. Pero you are sacrificing durability niyan. Yung sprocket na aluminum saka magaan na kadena, di masyadong durable yan. From time to time, check mo lang. Yung yayamanin bolts,
I think titanium bolts yan or fasteners, magaan yan. Mas magaan yan compared sa steel na bolts na stock. Another thing is, tanggalin mo yung gusto mong tanggalin. Tanggalin mo na rin yung mudguard sa likod, naka chain cover. Mapapagaan mo rin yung overall na weight ng motor mo dyan or timbang ng motor mo dyan. And if you are fortunate enough to have so much money, well, you can customize your fairings. I-carbon fiber mo. Talagang magaan. Carbon fiber mo na. Pusin mo na pera mo. Well, that's not really practical here in the Philippines. But those tips I mentioned earlier are somewhat more practical, or some of the possible things that you can do para mapagaan yung motor mo. So, mabilis siya in terms of acceleration, in terms of braking, mas better siya, in terms of handling, mas better siya, and in terms of mileage. Yun yung mga paraan para mapagaan yung motor mo. Lapit na tayo sa Maasin City. Medyo madilim na. Kagabihin na naman tayo pag uwi. May sigbin tayong madaanan. So, ginabi na tayo dito sa Maasin City. Kailangan na nating umuwi. I have to let you see first the secret para bumilis ang motor na walang kailangang gastusin at di kailangang galawin yung makina. Hanap muna tayo ng may ilaw kasi madilim na. Ilaw na. Titingnan nga natin yung ang nakasulat. Yung nakasulat sa papel dito. Let's check. Secret. Para sa mabilis na motor. Mag-diet ka. Gago! Diet lang pala. Diet pala. Well, makes sense. Kasi gaya nga ng sabi ko earlier, kailangan mapagaan mo yung motor. Kasama na ang load ng motor, which is the rider itself. So, kung hindi mo kayang pagaanin yung motor mo dahil medyo magastos siya, well, mag-diet ka na lang. Papagaan mo rin yung load ng motor. Much better in acceleration compared to those people who are overweight. Much better handling, and then much better na rin yung braking. At the same time, you'll have a better mileage na rin. Diba? Taba ng utak na nakaisip nun, ha? Anyway, I guess that would be all for this motovlog kasi madilim na. Wala na tayong masyadong makita. But before ending this motovlog, I have to leave you with this poem. Roses are red, violets are blue. If you want your motorcycle to perform better, kailangan mo mag-diet, bro. That's about it. This is your boy JCUTMoto saying you bye-bye.